Children, we are discussing about integers. Already we have discussed natural numbers and whole numbers. No, whole numbers 0 and 1 2 3 4 means positive integers. So sometimes we are using negative integers also. మనకి జనరల్గా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? ఎనీ టెంపరేచర్ మనకి ఇంట్లో డైలీ మన ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ యూజ్ చేస్తాం -డిగ్రీస్లలో -1 డిగ్రీ -2 డిగ్రీ అట్లా సంథింగ్. సో సమ్టైమ్స్ వీఆర్ యూజింగ్ నెగటివ్ ఇంటీజర్స్ ఆల్సో. సి +1 or 1 or +1, all these all are positive integers. 0 and negative integers means -1 -2 -3. See, all these type of collection means all positive integers, 0 and negative integers. Like positive numbers, 0, negative numbers, these all are called integers. Integers means what, Nana? All the positive, negative and 0. Positive and negative integers, positive and negative integers, that positive and negative numbers and 0 are called integers. ఇంకేం చెప్పొచ్చు? మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసినాం, ఏమని? హోల్ నెంబర్స్ డిస్కస్ చేసినాం. హోల్ నెంబర్స్ 0, 1, 2, 3, 4, so on. These all whole numbers too we are adding or together with negative integers, -4 up to infinity. 0 positive integers, negative integers, this type of collection, all these numbers are called integers. అంటే మనం ఇంకేమని చెప్పుకోవచ్చు? అదర్ డెఫినేషన్, ది whole numbers together with negative numbers or integers. Negative numbers are called integers. And you know, children, integers represented by what is your first letter? I. All the integers are represented by I. So here we can say the set of integers are represented by capital I, or sometimes we are represented by capital Z. Nana, Z means Jihlan means to count, and when we are measuring longitudes and latitudes, we are using that measurement, so that's why we are using Z also. Z means what? Jihlan means to count, you remember. So all the integers represented by I or capital Z. Remember these, children. 0, 1, 2, 3, so on up to infinity, and -1, -2, -3, so on. And here, see, children, here positive integers, 0 and negative integer. 0 is not positive, not negative, that is neutral. See, we know when we are comparing 1 and 3, 1 is smaller than 3, and when we are comparing 2 and 1, 1 is smaller, 2 is larger. So same way, we are comparing 0 and 1, you compare which is larger? Positives. All positives are greater than 0, so 1 is larger than 0. And 1 and 10, any positive integer you compare with 0, positive integer is greater. And when we are comparing 0 and -1, which is greater? 0 is greater. -2 and 0 is greater, -2 is smaller.
And when we are comparing only negative integers, see, when we are comparing positive integers 1 and 5, 5 is greater than 1, 1 is smaller, 5 is larger. So when we are comparing minus 1 and minus 2, in this reverse manner, minus 1 minus 2, which is larger in this? Minus 1 is greater than minus 2. మనం ఎప్పుడైనా టెంపరేచర్లో చూద్దాం, టెంపరేచర్ చూసుకున్నప్పుడు కూడా మనకి తెలిసిపోతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి, minus 3 minus 5, in this which is larger? Minus 3 is larger than minus 5. See, minus 1 and 100, in this which is larger, which is smaller? Minus 1 is larger than minus 100. And next here, which is smaller children? మరి 1 ఎందుకు డిస్కస్ చేసుకున్నాం మనం? ఇందులో ఏది విచ్ ఈజ్ స్మాలర్? మనకు తెలుసు ఆల్ పాజిటివ్ కంటే 0 స్మాలర్. మరి 0 కంటే ఏ స్మాలర్? -1 స్మాలర్. -1 కంటే -2 స్మాలర్. -2 కంటే -3 స్మాలర్. మనం అట్లా వెళ్తున్నప్పుడు అట్లా ఇన్ఫినిటీ వరకు వెళ్తాం. అండ్ ఇన్ దిస్ ఇయర్ వీ కెనాట్ సే ద స్మాలెస్ట్ ఇంటీజర్. అండ్ ఆల్సో larger also we cannot say. Why? Because here all positives are greater, no, larger, no. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 అట్లా మనం కౌంట్ చేస్తూ వెళ్తూనే ఉంటాం. కౌంటింగ్ అనేది కంప్లీట్ కాదు. సో మనం లార్జర్ కూడా చెప్పలేము. అండ్ వన్ మోర్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, ఇంటీజర్స్ మీన్స్ వాట్? సింప్లీ ఆల్ ది whole numbers together with negative numbers or negative integers, that all are called integers. Integers represented by which letter children? I or Z.